সার্কুলার নিটিং মেশিন, নিটিং মেশিন অপারেটিং। সার্কুলার নিটিং মেশিনের অপারেটিং সম্পর্কে জানতে হলে এই ভিডিওটা আপনার জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতা ছিঁড়ে গেলে প্রথমে এয়ার গানের মাধ্যমে সুতা পাইপে ঢোকাইতে হয়। এরপর সুতা দুই প্রান্ত নিয়ে একসাথে গিট দিতে হয়। এরপর হইলে 18 থেকে 20 ভাগ সুতা দিতে হয়। এখন কিছু পার্টসের নাম জান। স্টপার, নট ক্যাচার, ম্যাগনেট, হুইল। নিটিং মেশিনের উপর আমার আরও অনেক ভিডিও আছে। আপনি যদি নিটিং মেশিন সম্পর্কে আরও অনেক বেশি জানতে চান তাহলে আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন।